Хорошо, коллеги, тогда предлагаю перейти к следующей части нашего круглого стола. Давайте послушаем нашего коллегу, мы расширяем нашу географию спикеров, послушаем нашего коллегу из компании VIDAU, мистер Стюарт Рассел, а переводить нам будет Иван Ситников, да, Иван. Мистер Стюарт, Иван, I'm passing table to you. Thanks. How are you? Thank you very much for inviting me today. My apologies. The next 5 minutes are going to be in English, not Russian. Yevgeny Kalansky he was going to be here talking with you today, but unfortunately he can't make it. So he asked if I would I'd be a substitute. Спасибо вам большое за то, что пригласили меня. Прошу прощения, то, что следующие 5 минут будут на английском. Евгений как раз будет помогать. Okay. So Yevgeny mentioned to me that you were looking, obviously, to talk about the ТВ Center Moscow installation, and from a Ross perspective, that's obviously, in terms of the profile of the customer, that's obviously a very prestigious facility for us to be associated with. Евгений рассказал, что здесь пойдет топик о как раз проекте на ТВ Центре, ТВ Центра, и для Росса ТВ Центр является довольно значимым клиентом, на котором несколько таких существенных проектов используем оборудование Росса. So as far as that project is concerned, we got involved because there was a desire to change the robotics that were being used, to use robotics in a virtual studio environment, and also to look at the graphics that were being used as well. То есть в проектах, в которых участвовали, была это установка роботизированных систем для виртуальных студий и замена систем графического оформления для эфирного комплекса. So we ended up supplying two of the Cambot products, which are the roaming robotic pedestals, and also 16 Expression blue boxes. Expression is our graphics platform at Ross, and that's 8 main boxes and 8 backup boxes. И закончилось общение тем, что ТВ Центр приобрел 2 робота Камбота, 2 роботизированных системы Камбот и 16 систем графического оформления эфира Expression Blue Box. So we had, in the very early days, we had a couple of challenges in terms of compatibility with some of the products that ТВ Center were already using, but we have a very proactive product management team. And we managed to write some new code, write some new scripts, just to make sure that everything was going to work seamlessly and everything was going to talk to all of the other products that were being used. Во время реализации проектов мы столкнулись с тем, что с несколькими такими непростыми задачами, но благодаря нашим инженерам, разработчикам, которые написали какие-то скрипты, там, доработки, исправления, получилось все исправить. So I think we are now looking at the project. I think we certainly are very proud of the results. I think it's the first federal channel in Russia, I think, that's using robotics in a virtual studio environment. So it's a project that we are certainly very proud to be associated with. Если касаться российского рынка, что это один из первых каналов, который использует наши роботизированные системы в проектах, и мы очень рады быть связанными с этим проектом.
I think also it's worth mentioning that sometimes when you are supplying products for part of the workflow, it can be a little bit challenging in terms of integration and compatibility. So we have had conversations about the future and what other solutions we might possibly be able to provide to TV Center. Когда ты поставляешь только незначительную часть общей системы, не особо много таких сложных задач. Но мы продолжаем вести общение для того, чтобы, возможно, больше продуктов видео использовалось в проекте. When we're talking about robotics, some people might know that we have a floor-based or a rail-based robotics solution called VIDAU, which is used here in London by the BBC. And we've also launched a brand new ceiling-based product, which is called Sky Dolly. So those are certainly possible options for things that maybe TV Center might want to look at in future. Что касается будущего, то сейчас у них в линейке как минимум 4 системы рельсовых, называющихся Фурио, и как минимум одна система колесная, это Комбот. И, возможно, в будущих проектах что-то из этого можно использовать. And I think also it was very obvious to us at Ross that, working with the customer, working with TV Center, they're obviously very professional. They are very technically advanced in the way that they're using products. So I think going forwards with them in the future, I think we would perhaps have the ability to build on the work that we've done with them, to help them to be even more creative. And hopefully we could maybe begin to own a little bit more of the workflow with them. И это нам очень нравится работать с ТВ Центром, потому что их инженеры очень профессиональные и ставят очень грандиозные задачи. И надеемся, что благодаря сотрудничеству с ТВ Центром у нас получится какие-то изобрести новые варианты решений, которые будут потом представлены на рынке. And I guess just to finish off, I would also like to say a big thanks to our fantastic partners at VIDAU Systems, because I know we've been doing some work with VIDAU to help to train them up so that they can be providing support in and around Russia. So we were very pleased to work on this project with them, and they're doing an excellent job with us in terms of providing support to customers. И хотелось бы завершить свое выступление тем, чтобы поблагодарить нашего партнера VIDAU Systems, который, собственно, предоставляет нашу поддержку в России и также очень тесно работает с Евгением. That's everything from me, I think, unless anyone has any questions. Это все, что мне хотелось бы сказать. Может быть, у вас есть какие-нибудь вопросы? Коллеги, есть ли вопросы? Компания Росвидео. Thank you. Just a second. We are waiting for the questions. Thank you very much, Mr. Rassel, for the interesting speech. Pleasure to be here with you. Appreciate it. And participating on our roundtable. It seems that our colleagues don't have questions at the moment, but I hope everyone can contact you in case if any questions will rise later. Always happy to hear from people. Okay, thank you. Всегда рад ответить на вопросы. Да, коллеги, спасибо большое.